Hep böyle yapıyorlar zaten. Engelliyorlar. Farkında değilim, ben engellemedim. Ya köy peyniri, siktir git. Ramazan açtırma ağzıma. Defol, boş boş konuşma. Mal mısın nesin ya? Nereden biliyorsun? Ya. Gerizekalı, nereden biliyorsun? Kimseye bir şey desteklediğim yok. Ayrıca desteklesem de sana ne? Mal mısın nesin? Gerizekalı. Sana ne? Zoruna mı gitti? Zoruna mı gitti gay? Top seni. Boş konuşuyorlar ya. Bir dinleyelim. Gel sen köpek maması o zaman. Mitchell, sonra köpek maması koyayım bir tane önüne. Bugün beni fenerli gör dedim. Sana moral olsun. Ay teşekkür ederim. Kesene bereket olsun güzel adam. Burak, sana bir şarkı edeceğim. Bakayım hatırlayacak mısın? Ya teşekkür ederim. Hatırlayacak mısın bakalım? Sen seversin. Yani ben öyle hatırlıyorum. Evet ya. Birileri bana dedi ki kaybettiniz, çok üzüldüm dedi. Yani kaybedeceğimizi söylemişti ama inanmamıştım. Sonuca bakana kadar dediği oldu yani. Bir dahaki bir şey isterken, dilerken onu sana söyleyeyim dedim. Tam bildi yani. İnşallah kaybedersiniz dedi. Yok öyle demeyin ya. Severim kendisini. Çok kötü oynadı ama hak ettiler. Evet, kötü oynadılar. Ne yapalım, hep iyi oynamıyorlar ki zaten. Kulaklığı çıkarın 5 dakika. Neden? Değişeyim nokta çıkarma. Değişeyim çıkarma. Hayır. Bir sigara bir nes valla. Kafayı yedim iyice, ne yapsam bilemiyorum nokta.
Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Thank you all. Thank you, thank you. Thank you, thank you. So let me say, and I love you back. And I love you back. So let me say, my heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting. To my beloved Doug and our family, I love you so very much. To President Biden and Dr. Biden, thank you for your faith and support. To Governor Walz and the Walz family, I know your service to our nation will continue. And to my extraordinary team, to the volunteers who gave so much of themselves, to the poll workers and the local election officials, I thank you all. Look, I am so proud of the race we ran, and the way we ran it, Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life and background, united by love of country, with enthusiasm and joy in our fight for America's future. And we did it with the knowledge that we all have so much more in common than what separates us. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The fight for freedom, for opportunity, for fairness, and the dignity of all people. A fight for the ideals at the heart of our nation.
the ideals that reflect America at our best. That is a fight I will never give up. I will never give up the fight for a future where Americans can pursue their dreams, ambitions, and aspirations, where the women of America have the freedom to make decisions about their own body and not have their government telling them what to do. We will never give up the fight to protect our schools and our streets from gun violence. And America, we will never give up the fight for our democracy, for the rule of law, for equal justice, and for the sacred idea that every one of us, no matter who we are or where we start out, has certain fundamental rights and freedoms that must be respected and upheld. And we will continue to wage this fight in the voting booth, in the courts, and in the public square. And we will also wage it in quieter ways, in how we live our lives, by treating one another with kindness and respect, by looking in the face of a stranger and seeing a neighbor, by always using our strength to lift people up, to fight for the dignity that all people deserve. The fight for our freedom will take hard work, but like I always say, we like hard work. Hard work is good work. Hard work can be joyful work. And the fight for our country is always worth it. It is always worth it. To the young people who are watching, it is... I love you. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. You have power. You have power. And don't you ever listen when anyone tells you something is impossible because it has never been done before. You have the capacity to do extraordinary good in the world. And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves. This is a time to organize, to mobilize, and to stay engaged for the sake of freedom and justice, and the future that we all know we can build together. Look, many of you know I started out as a prosecutor, and throughout my career, I saw people at some of the worst times in their lives. People who had suffered great harm and great pain, and yet found within themselves the strength and the courage and the resolve to take the stand, to take a stand, to fight for justice, to fight for themselves, to fight for others. So let their courage be our inspiration. Let their determination be our charge.
And I'll close with this. There's an adage an historian once called a law of history, true of every society across the ages. The adage is, only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. The light of optimism, of faith, of truth, and service. HU. And may that work guide us, even in the face of setbacks, toward the extraordinary promise of the United States of America. I thank you all. May God bless you, and may God bless the United States of America. I thank you all. By just celebrating each other. How about that? Yeah. And you know, let's think about all the strong, broad shoulders we stand upon when we celebrate so much that is about the pride that we have because of the progress we have made and because of the diversity and just the beauty of who we all are. And when I think about the role of San Francisco in this movement, which in so many ways gave birth to this movement, gave voice to this movement. It was about people who had the courage to fight for equality, people who had the strength to know that they may have been the only one in the room, but they represented so many voices and so many people. And it is on their shoulders that we stand. It is on their shoulders, those who 50 years ago fought on Stonewall and what we had to do against that. 59 years ago when we celebrated the first Pride Festival and Parade on Polk Street in San Francisco. 15 years ago when I walked up those front steps of City Hall and performed marriages because we said, let the wedding bells ring. And as you know, 15 years ago, wasn't a lot of Democrats that were on board with it, but we said, no, civil unions, not good enough. We're going to perform marriages, and that's what we did here in 2004. Remember that. And then 6 years ago, I was so proud. After we defeated Proposition 8, I was so proud to come right back here to San Francisco City Hall and perform the first marriage of Chris Perry and Sandy Steer. We did all
together. And what is our job then? Our job is to celebrate our success and to rededicate ourselves to the fight, because we still have a fight before us. We will fight to pass the Equality Act in America. We will fight to end HIV/AIDS in America. We will fight for our transgender brothers and sisters in America. And we will always stand together for equality, and no one will be made to fight alone in our America. Until now, I thought I had the most fabulous rainbow outfit out here. Look at you. We need to take the selfie of the century, you guys. We need to make this happen. We're gonna turn our backs into you guys have to raise your hands in the air, scream, cheer. We're gonna do a picture. Where's our selfie? Bonjour à tous. Je suis Giorgia Meloni, j'ai 45 ans et je suis la présidente de Fratelli d'Italia, le parti politique des conservateurs italiens. Depuis plusieurs jours, je lis des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l'Italie un nouveau gouvernement, dans lesquels je suis décrite comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai, mais je sais très bien que ces articles sont inspirés par les puissants circuits médiatiques de la gauche, qui ici en Italie est très fort dans les rédactions de journaux et dans celles des programmes de télévision, mais qui est une nette minorité parmi le peuple italien. Il a également été dit qu'un gouvernement de centre-droit mettrait en danger les fonds européens du Next Generation EU et la mise en œuvre du plan national de relance et de résilience, mais je nie catégoriquement ces narratifs absurdes. Sur ce terrain, le gouvernement Draghi aurait pu faire plus, mais il n'a pu le faire, non pas à cause de Fratelli d'Italia, le seul parti d'opposition, mais à cause d'une majorité trop hétérogène et querelleuse, la même qui a provoqué la fin de ce gouvernement. C'est pourquoi l'Italie a besoin d'un gouvernement cohésif, avec idées claires, qui non seulement ne perdra pas un euro de ses ressources, mais favorisera les investissements et la croissance dans notre pays. Il faut aussi savoir qu'en Italie, depuis plus de 10 ans, les gouvernements ne sont pas le résultat de ce que les citoyens choisissent en votant, mais les résultats d'accords souvent sous la table ou hétérodirigés entre les partis qui se sont affrontés pendant la campagne électorale. Lors des 10 dernières années, la gauche, qui n'a pas gagné d'élection en Italie depuis 2006, a presque toujours réussi à rester au gouvernement. Il s'agit d'une grande anomalie dans le scénario politique occidental, car dans une démocratie, ceux qui perdent les élections passent normalement dans l'opposition. Au contraire, pendant trop d'années en Italie, ceux qui perdent les élections se retrouvent au gouvernement et obtiennent de très mauvais résultats. Au cours de cette décennie, notre pays a connu un déclin social et économique sans précédent, avec une détérioration progressive des comptes publics, de la qualité de vie des citoyens et de la capacité concurrentielle de nos entreprises. Avec la gauche au pouvoir, l'État s'est transformé en ennemi du citoyen et de l'entreprise, violant de plus en plus les libertés individuelles. Oui, la liberté. La liberté est pour nous le bien le plus précieux. Nous orientons notre jugement historique en fonction de cette boussole. Il y a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'histoire, en condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les infâmes lois anti-juives.
Et sans ambiguïté, c'est évidemment aussi notre condamnation du nazisme et du communisme, la seule des idéologies totalitaires du XXe siècle encore au pouvoir en certains pays, survivant à ces échecs tragiques et que la gauche peine à condamner, peut-être aussi parce qu'elle a reçu financement généreux de l'Union soviétique pendant des décennies. Sur la même boussole de la liberté, nous orientons notre positionnement sur les faits du monde actuel, dans lesquels nous nous opposons fermement à toute dérive antidémocratique avec des mots de fermeté que nous ne trouvons pas toujours dans la gauche italienne et européenne. Aujourd'hui, cette gauche est terrifiée parce qu'aux prochaines élections, les Italiens pourraient choisir les changements représentés par Fratelli d'Italia. Mais nous ne pouvons pas permettre que l'image des conservateurs italiens, bastion de la liberté et de la défense des valeurs occidentales, continue à être souillée par des mystificateurs qui cherchent toujours les expédients pour se maintenir au pouvoir. Depuis des années, j'ai également l'honneur de présider les partis des conservateurs européens, qui partagent des valeurs et des expériences avec les Tories britanniques, les républicains américains et les Likoud israéliens. Notre position dans le camp occidental est transparente et cristalline, comme nous l'avons démontré une fois de plus en condamnant sin nimer la brutale agression russe contre l'Ukraine et en contribuant depuis l'opposition à renforcer la position italienne dans les forums européens et internationaux. Notre idée de l'Europe est celle d'une entité politique capable de représenter une réelle valeur ajoutée pour ses citoyens, avec moins de bureaucratie et plus de capacité à influencer les grandes questions. Que voulons-nous pour l'avenir de l'Italie? Nous voulons qu'elle redevienne cette grande notion, dynamique et innovante, appréciée dans le monde entier, qui a contribué à la grandeur de l'Europe. Nous sommes des personnes loyales, honnêtes et déterminées, et nous sommes prêts à inaugurer une nouvelle saison de stabilité, de liberté et de prospérité pour l'Italie, que la gauche le souhaite ou non. Sì alla famiglia naturale, no allo lobby LGBT. Qui est Giorgia Meloni? Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Giorgia Meloni est née à Rome en 1977 d'un père communiste et d'une mère de droite. Quand elle a 1 an, son père part vivre aux Canaries et elle est donc élevée par une mère célibataire dans un quartier populaire de Rome dont elle a gardé un fort accent. Dès 15 ans, elle se lance en politique et milite rapidement au sein du MSI, le parti héritier de l'Italie fasciste de Mussolini. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Elle devient ensuite députée et à 31 ans seulement, elle est nommée ministre de la Jeunesse par Silvio Berlusconi. Mais en 2012, elle quitte le gouvernement et crée alors Fratelli d'Italia, son parti de droite radicale, ouvertement islamophobe. Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. Y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. Elle a donc une position anti-immigration très affirmée. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva! Giorgia Meloni souhaite par exemple un blocus naval de la Méditerranée pour éviter le débarquement des migrants sur les côtes italiennes. Perché io fino a prova contraria penso che i confini vadano difesi e penso che una nazione seria non si fa fare la selezione d'ingresso agli scafisti. Autre polémique qui a marqué sa campagne, elle a partagé la vidéo d'un viol commis par un migrant pour évoquer ses propositions en matière de sécurité. Sa devise, c'est Dieu, famille, patrie. No a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Giorgia Meloni est fermement opposée au mariage gay et à l'adoption pour les couples de même sexe. Un padre, una madre, stabilità nella coppia, quello che prevede la nostra legge, che cerca di offrire il massimo.
è buon senso. Non c'entra niente la fobia, non c'entrano niente le stupidaggini che ho sentito. Elle défend également un rôle de la femme centré sur la famille et la procréation et juge que le droit à l'avortement est une défaite. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Son parti est régulièrement qualifié de post-fasciste. Elle a d'ailleurs investi l'arrière-petit-fils de Mussolini pour des élections locales. Autre casserole, un responsable local du parti a démissionné car on a découvert des posts Facebook faisant l'éloge d'Hitler. Mais malgré ces polémiques, Giorgia Meloni est parvenue à lisser son image en jouant à fond la carte de la dédiabolisation. Questa nazione è pronta a interrogarsi sulle ragioni per cui un movimento come Fratelli d'Italia viene raccontato ogni giorno come se fosse mostruoso sui giornali, mentre è stimato al consenso del 25% degli italiani. Une stratégie payante qui l'a conduit aux portes du pouvoir, exactement comme elle l'envisageait quand elle avait 19 ans. Si nous perdons, nous gagnerons une autre fois.
sevdiğim oldu hem de inle. What? Ne what? Ney? Sahura kadar duyacağımı pek sanmıyorum ya. Sıkılırım herhalde sahura kadar. 8'de açtım ben. 8'de açtım. 4,5 saat. 4,5 saat oldu. 1'e yakın giderim herhalde diye düşünüyorum. Kalmak istiyorum. Bana bir enerji gönder nokta. Kalabilir mi inşallah? Türk kahvesi olsa kalırdım da Türk kahvesi yok ki. Türk kahvem bitti. Dibinde kalmış. Onunla kahve yapılır mı? Kahveyi bol koyu kahve bitti. Nescafe içtim ya. Nescafe içtiğim için içmek istemiyorum. Sarmıyor 2 kere içince ya noktam. Sen içebiliyor musun böyle? 1 saat önce içtim. Tekrar içsem mi sarmaz beni? Sıkılırım hemen. Nasıl unutacağım? Keşke hiç görmeseydim. Ben de çok severim de bilmiyorum. Türk kahvesi eğer iptal olursa